Hello and welcome back to the Morning Dew. This is the Hotspot segment where we get to look at what is transpiring politically in the country, and we also enlarge to some issues that are affected by politics but are not necessarily political. Today I am joined on set by my good friend and colleague Edmond Mwadime. He is not a new face, but just in case you are joining us, he is part of the news team that we'll be unveiling later on here on DAESAK TV. Now, Mwadime. Yes. There is this issue of the government and the border riders that was brought about by the assault of, well, some say sexual molestation of this Zimbabwean delegate to Kenya on Forest Road. Now, the fallout has been that the government has been impounding borders, and the police have been apparently harassing the border riders. And so far there are about 900 impounded borders across the country, with the number of riders being way more than that. So do you think that the police and the government are handling the border crisis in the right way? Kwanza nitaanza kwa kukumbusha rais. Kwa kuchukua hatua ya kuweza kusema kwamba kutakuwa na crackdown yenye itakuwa inafanyika kwa bodaboda, ilikuwa ni jambo la busara, kwa sababu kitendo alichomfanyia yule mwanamke ni kitendo cha kufurahisha. Kilikuwa ni kitendo ambacho kusema kweli ni cha kuatua moyo ukiweza kuangalia pale vile. Na hatua alichukua vizuri sana, akaweza kuchukua pale vile, akaweza kusema kwamba ni vyema zaidi watu wa bodaboda waweze kuchunga na vile vile watakuwa na kuwa registered upya. Lakini pia hapo tukiweza kuangalia, kumbuka sio wote ambao walikuwa wameparticipate katika kitendo, kufanya kitendo kama hicho. Na kufanya crackdown haikumaanisha kwamba ni wale watu wa bodaboda waweze kuumizwa. Alisema crackdown ni sawa. Walisema kwamba kuna almost kama 80,000 bodaboda zenye hazijakuwa registered. So sasa hivi wamesema kwamba iweze kukuwa registered upya. Ilikuwa ni wazi kwamba waweze kuchukua polepole, kwa sababu ukiweza kuangalia pale vile sekta ya bodaboda inaingiza mabilioni ya pesa kila mwaka katika nchi yetu ya Kenya. Kwa sababu ukiangalia ni watu wengi hutumia sana bodaboda, kwa sababu utakuta iko speed na kwa mwendo mfupi itakuwa imekufikisha. Na vile vile watu wa kiwango cha chini wengi wanatumia sana bodaboda. Si watu wote ambao wanajiweza waweze kutumia kama taxi ama waweze kutumia labda gari za kibinafsi, lakini wengi hutumia bodaboda kwa sababu ndio kiwango ambacho mwananchi wa kawaida anaweza kutumia. So kuweka ile crackdown haikumaanisha kwamba tuweze kuumiza watu wa bodaboda, kwa sababu kumbuka, mtu wa bodaboda ni baba ya mtu, mtu wa bodaboda ni mama ya mtu. Hapo katika mtu wa bodaboda kunatoka kwamba kuna chakula cha mtu cha kila siku. Hapo kunatoka school fees ya mtu. Na hapo pia kunatoka mtu aweze kujijenga katika maisha kutumia bodaboda. Kwa hivyo ukisema kwamba crackdown ianze, crackdown ikaanza vizuri sana. Lakini ile njia ambao polisi wanatumia si njia sawa. Kwa manake tumeweza kuona katika video kwa mtandao kwamba wanawaumiza sana watu wa bodaboda. Wengi tumeona kwamba wanaumia, wamepigwa, wako chini wanagaagaa pale vile. Na so far sijaona kwamba kuna hatua ambayo imechukuliwa sana kuangazia watu wa bodaboda. Wengi ndio wanasema kwamba hatua iliyochukuliwa ni nzuri. Hatua ilichukuliwa ni nzuri. Lakini sasa ile njia ya kuweza kuwaonyesha wale kufuata ili kuweza kuchukua ile crackdown, mbona isiwe njia ambayo ni halali na njia ambayo ni sawa? Sababu yule, kumbuka, ni babake mtu. Ukimuumiza sasa hivi, ukimpeleka kotini pale, fine, tuliona kwamba wale walikuwa wamepelekwa kotini walitolewa fine ya shilingi 35,000 pale vile. 35,000. Yes. Kila mmoja. Ndio kaweza kutoka pale kotini. Lakini sasa ni sawa uweze kuwa fine namna hii. Lakini sasa ile njia ya kuhandle. Ulisema kwamba ni vyema mtu aweze kuwa na leseni, aweze kuonyesha kuwa ako registered, na vile vile yeye ni dereva ambaye anatambulika. Ni sawa, lakini sasa
Kwa sababu hiye ni kazi yangu mimi, nimezoea kila siku. Nimezoea nipate ile 400 yangu kila siku, nimezoea nipate 200 yangu kila siku. Kumbuka ile ni kazi ninategemea tu custom. Si kazi permanent yenye nitajua nitalipo mwisho mwezi. Sasa crackdown umeanzisha ndio ghafla. Jana ndo nilikuwa nimepata 200. Nilikuwa nategemea 200 pia leo niweze kukula. Siwezi kaa nyumbani. Hiyo ni kitu iko. Hata kama umeleta sheria namna gani, sitakaa nyumbani pale vile kwa sababu nitakufa njaa. Na nikufa njaa hautanisaidia na chakula. Kwa hivyo lazima nitatoka pale vile niweze kuchakarika pale. Niweze kupata kipato cha kila siku. Kwa hivyo ni vema pale vile polisi waweze kuchukua tahadhari. Wafike wafanye kazi yao kama polisi. Kama umeona mtu wa bodaboda ukimsimamisha atasimama pale vile. Kwa sababu anajua hii ni sheria na hii ni kwamba ni sharti uweze kufuata sheria pale vile. Lakini mbona umharas pale? Chukua sheria pale vile. Wewe ni mtu ulifunzwa kuhandle mtu wa kawaida. Sidhani kama walienda mafunzo wafike pale vile waadhibu watu. Sidhani kama walifunzwa hivi. Walifunzwa kuhandle mwananchi wa kawaida. Na pale vile kama umekosea sheria, mbona kuadhibu pale vile? Na nadhani sheria inasema kwamba kama umekosea upeleke kotini. Koti itaweza kuamua ni kichapo gani utaweza kupewa wewe kama wewe pale vile. Lakini ukichukua hatua ya kuweza kumwadhibu pale mwananchi wa kawaida, unamuumiza pale vile. Na kumbuka ukimuumiza pale vile bado utampeleka kotini. Atakuwa bado na kilema kile kile. Na labda anaweza kuwa ulimgusa mahali ambapo akitoka pale vile hawezi tena kuendelea na shughuli yake ya kawaida. Na ni ile shughuli anategemea ni ile ya bodaboda tu. Sasa ukimuumiza kiasi cha kwamba hawezi fanya kazi tena, atatafutia familia yake na nini. Na wengi wanategemewa pale vile na familia. Na mawazo yako ni yapi kuhusu kuingizwa kwa siasa katika swala hili? Ukiweza kuingiza siasa katika swala kama hili, haufanyii heri mtu yote pale. Kwa sababu hili ni swala ambalo nadhani rais aliweza kusimama pale vile akasema kwamba ni sheria tumeweka at least tuweze kupunguza uhalifu ambao unasemekana huko katika ile sekta ya bodaboda. Lakini ukija pale uweze kuingiza siasa, mahali kokote ambako tumeshuhudia katika nchi yetu ya Kenya, mahali popote ambapo siasa imeweza kuwekwa pale vile, hapo ni kama umeharibu kila kitu. Na hapo ukishaweka siasa ni kama vita vya hicho kitu vimeshindwa tayari. Kwa sababu uwezi weka siasa katika kuhandle sekta kama hii ya bodaboda. Hii ni sekta ambayo iko na mabilioni ya pesa na hii ni familia za watu nyingi sana ambazo zinategemea hii sekta. Kwa hivyo wakati wote pale ukishaweka tu siasa pale, ni kama umeamua sasa kuwaua wale wa Kenya kwa kawaida. Na tukigeukia masuala ya siasa sasa. Gideon Moi, chama cha mkuu wa chama cha Cradle, na Nixalat wamekuwa wakiweka pressure kwa Honorable Kalonzo Musyoka kwa sababu KANU, kulingana na maneno ya Nixalat, KANU inaegemea kuingia Azimio La Umoja. Lakini tunajua Kalonzo Musyoka amekuwa na some irreducible minimums ambazo alikuwa anasema lazima ziweze kufikiwa ili One Kenya Alliance pamoja na Kalonzo Musyoka waingie Azimio. Sasa kuonekana ni kama kuna mvurugano katika One Kenya Alliance. Unafikiria hii ndio itakuwa mwisho wa OKA ama bado OKA itaweza kushikilia pamoja na isimame kama One Kenya Alliance? Tumekuwa tukiona pale vile msimamo wa Kalonzo Musyoka akisema kwamba yeye labda Raila aweze kumuunga pale vile katika chama chake, lakini sio yeye aweze kuunga Raila Amolo Odinga. Na ukiweza kuangalia kwa sasa hivi nadhani Kalonzo ana wafuasi wengi sana kama hizi mirengo miwili, Azimio na vile vile Kenya Kwanza. Na ukiweza kuangalia KANU iko pale vile Gideon hakuna pressure sana ya kuweza kutangaza. Na ukiweza kuangalia Kalonzo Musyoka bado hajaweza kutangaza msimamo wake kwamba atakuwa anaingia Azimio ama atakuwa anaingia Kenya Kwanza. Na amesimama pale vile
akasema yeye yuko kwenye debe bado. Atakuwa anapigania pale urais kama yeye binafsi. Na mimi nadhani ni watu waweze kumwacha Kalonzo adecide yeye mwenyewe. Pale vile, kwa sababu yeye ndiye ataamua kwamba ataweza kuingia Azimio ama ataweza kuingia pale Kenya Kwanza, ama atamua aende na chama hicho chama cha Oka aweze pigania urais pale vile. Kwa sababu ukiweza kuangalia ako na wafuasi upande wake, Azimio iko na wafuasi upande wake, na vile vile ukiweza kuangalia Kenya Kwanza iko na ufuasi upande wake. Kwa hivyo yeye akiweza kuingia pale vile upande ambapo ataegemea yeye, nadhani wafuasi wake watamfuata huo upande, kwa sababu watakuwa ni wapi kiongozi wao atakuwa anafika pale vile. Na ukiweza kuangalia pia kwenye Raila alisema mwenyewe pale si haulazimishi kuja, na ukikuja usije na sheria zako. Kumaanisha pale vile ni kama Azimio wameona kwamba si mtu wa muhimu sana ambaye anaweza kujiunga na Azimio. Kwa hivyo akiamua aweze kuingia Azimio ni sawa, akikataa kuingia Azimio pia Azimio haina shida. Na akiamua pia kupigania chama chake katika kupigania urais katika chama chake cha Oka pia ni sawa. Na kuna mbunge alikuwa nimeona, sijui kama ni mbunge ama ni gavana, alikuwa anasema kwamba umwache Kalonzo aweze kujipimia mwenyewe. Akitaka kuingia Kenya Kwanza, wacha ingie Kenya Kwanza. Akitaka kuingia Azimio, wacha ingie Azimio. Na akitaka kupigania urais, wamwache apiganie urais. Now, considering how the life, the political career of Kalonzo Musyoka, the trajectory, the path that it has taken, do you think that if he decides not to join Kenya Kwanza and he decides not to join Azimio, but instead chooses to run for the presidency on his own, do you think he will be able to clinch the top seat? Just briefly before we take a commercial break. Mimi kwa mawazo yangu nitasema kwamba kwa sasa hivi ukiweza kuangalia Kenya Kwanza na Azimio imeshika sana wafuasi wengi. Kwa hivyo Oka nadhani haitakuwa, anaweza kuwa atawapatia competition, lakini sidhani kama ataweza kuwa pale mmoja kati ya wale ambao atakuwa favorite wa kuweza kushinda urais pale vile. And with that kind of result being projected by a lot of people, do you think then that we are staring at the death of the political career of? Nadhani kwa sasa hivi nadhani inaweza kuwa ni kwa sababu tumeweza kuangalia kwa pia mfano kwa Raila. Watu walidhania kwamba political life yake itakuwa inaisha 2017, wakijua kwamba mwaka 2022 atakuwa anapigania tena. Na ukiweza kuangalia kwa sasa hivi Kalonzo Musyoka ameweza kukua kwa siasa pia kwa muda mwingi, na vile vile ukiweza kuangalia kwa sasa hivi kulingana na UDA na Azimio vile imeweza kuchipuka pale vile, ni kama pia hii itakuwa inaisha. Kwa hivyo huu mwaka akikosa kujiunga na zozote aweze kupigania na chama chake, nadhani pia kitakuwa. Well, that takes us to a short commercial. Hello and welcome back to the Hotspot happening here on the Morning Dew. My name is Kelvin Mungai. I am joined by my good friend Edmond Mwadive, and we are looking at what is transpiring politically in the country. Before we went on break, we were talking about well, the man of the hour, that is Honorable Kalonzo Musyoka, and the breakups that the cracks that are developing within the One Kenya Alliance, and if this is his final run, and whether after this his political career will be coming to an end. Now, just to highlight a few of the things that have been said, Mr. Salat said time is running out, but Kanu is being held back by a partner in Oka who has suddenly pulled out a love letter with a previous suitor and is busy whining and grumbling over unfulfilled promises by the ex-lover. Kanu was not part of the love letter, and we should not be held to ransom by the Oka partner who has refused to get over their ex. Those are the words of Mr. Salat. He was, of course, referring to Mr. Musyoka and the fact that Mr. Musyoka revealed 2 weeks ago about the deal that he made with Raila Odinga back when they were in NASA, about Honorable Raila Odinga supporting his presidential run in 2022.
Well, Wiper Chairman Mutula Kalonzo and Kitui Senator Enoch Wambua accused Mr. Salat of having little understanding of the underlying issues. Nick Salat is the SG of KANU. He can't speak on our behalf or purport to peek into negotiations he is not part of. He possibly does not know that KANU can't be in Oka and Azimio at the same time, and possibly forgot KANU is still in a coalition deal with Jubilee. Now, these are some of the things that I'm talking about. At these cracks, will Kalonzo Musyoka be able to hold One Kenya Alliance together with the agreement that they were to sign, that they are looking to sign? Or will these cracks be the end of the One Kenya Alliance, because they seem to be on two different sides? And is Mr. Musyoka justified to have that much mistrust in Honorable Raila Odinga? Mimi chenye naweza sema, hata ukiangalia kwenye familia, kwenye familia wazazi wakiweza kukosana pale vile, watoto sana ndio waumia. Na tukiweza kuangalia katika chama cha Oka, kiongozi hapa tunapata kwamba ni Kalonzo Musyoka. Kwa sasa hivi yeye hajaweza kuongoza pale vile wale waweze kujua kwamba ni chama gani watakuwa wanajiunga nacho katika kupigania urais pale vile. Wao wanajua kwamba yeye anataka sana kuweza kusimama na chama chake cha Oka ambacho kiko na timu ya KANU pale vile. Sasa kwa hapa hivi nadhani ni kama wameweza kuangalia, wameona red flags. Nikisema hivyo, wameona red flags pale vile kwamba Kalonzo Musyoka hawezi, labda hataweza kushinda kutumia chama chake cha Oka. Na wameweza kuangalia kwamba wakaona kuna hao farasi wawili ambao sana sana wanapigia upato katika kushinda urais mwaka 2022. Chama cha UDA na vile vile chama cha Azimio. Kwa hivyo wameweza kuangalia, wakaona kwamba wakiweza kukaa na chama cha Oka ni kama hawataweza kufaulu pale vile. Kwa hivyo nadhani wanajaribu kumpatia pressure Kalonzo Musyoka aweze kuwapatia njia ambayo ataweza kufuata pale vile. Akiweza kusema kwamba atakuwa anajiunga na Azimio, waweze kujiunga wote pale vile. Samani. Ama wakisema kwamba anaweza kujiunga na Kenya Kwanza, labda waweze kwenda kwa pamoja. Na hapa hivi tumeona kwamba ule msambaratiko ulikuwa umefanyika kupitia Kalonzo Musyoka na vile vile Raila Odinga. Walikuwa na makubaliano yao na hayakuweza kutimia. Ndipo hapa tunaona kwamba Kalonzo Musyoka hataki kabisa kujiunga na Azimio pale vile. Anasema kwamba ni wakati sasa Raila kumpatia nafasi yeye kama Kalonzo Musyoka aweze kupigania urais pale vile. Ni baadhi ya makubaliano ambayo alikuwa ameweka pale. Na tukiweza kuangalia chama cha Oka pale vile ambacho kinaongozwa na Kalonzo Musyoka, hakijaweza kutimiza nadhani ile asilimia fulani ambayo alikuwa anatarajia kwamba watakuwa na wafuasi asilimia fulani ambayo itakuwa inaweza kuwatetemesha hao mafarasi wawili ambao watakuwa wanapigania urais mwaka 2022. Ndo hapa hivi unaona kwamba KANU na wale viongozi wako hapo hivyo kidogo wanajaribu kujitoa, waweze kujiunga na baadhi ya Azimio ama vile vile UDA, wajue kwamba watakuwa wanapigania urais na chama ambacho hata kama kitashindwa kitakuwa kina form part of government. Nadhani hapo ndo wanataka zaidi Kalonzo Musyoka aweze kuongoza hapo hivyo. And let me get your opinion on a story that is in the Standard. Now, do you remember the Madodo remarks made by Honorable Lintuli? Yeah. Now, the Honorable Raila Odinga made certain remarks with the same word, Madodo, right? And it has been politicized. This is what the Standard says. Kenya Kwanza leaders have called for the arrest of ODM leader Raila Odinga over his Madodo remarks during the Azimio La Umoja rally in Wajir, terming it hate speech. They spoke in reference to Raila's remarks in Wajir, where the former premier used the word Madodo that recently landed Meru Senator Mithika Linturi in trouble. The leaders allied to the DP who are addressing rallies in Kilifi and Mombasa counties. They claim it will amount to double standards if state agencies fail to arrest and question Raila over the remarks. Now, first of all, just your broad opinion on the way this matter is being handled.
I mean, Senator Linturi made the remark, and there was swift justice. And I think we as Kenyans felt, yes, that is how our leaders are supposed to be treated when they are careless with their words. But then here comes Honorable Raila Odinga with the same word, and nothing is being done by the state agencies. So what is your opinion on the way this issue is being handled between these two people? Then ukiweza kuangalia katika hizi issue mbili, utaweza kuona kwamba kuna upendeleo fulani. Kwa sababu Linturi aliposema maneno kama hayo, watu hawakuchukulia kwamba maneno hayo yanaweza kumtia mashakani Linturi. Lakini ilivyokuwa imechukuliwa, alijipata mashakani Linturi na akaweza kulandi katika mikono ya maafisa pale vile. Na tumekuja tukaona kwamba Raila Odinga amekuja akatumia maneno yale pale vile. Na kufikia sasa hivi hakuna chenye ambacho kimeweza kuchukuliwa pale vile. Sasa katika Mkenya wa kawaida lazima pale vile ukitumia fikra tu zako za kawaida, utajua kwamba hapa ni kama kuna kaupendeleo fulani. Na ukiweza kuangalia, Raila alitumia neno madoadoa. Linturi alitumia neno madoadoa. Neno madoadoa ilimfikisha, hiyo ndio ilisababisha Linturi aweze kufikishwa katika vyombo vya usalama. Mbona mpaka sasa hivi Raila Odinga hajachukuliwa tu? Kwa sababu huwezi kuniambia kama neno ametumia madoadoa na mwingine atumie madoadoa. Huwezi kuniambia kuna tofauti ya hilo jina. Kwa sababu zote ni madoadoa. Na walivyochukulia sasa, mbona kufikia mpaka sasa hivi hawajaweza kumchukulia hatua Raila Odinga? Kama ni justice inapotendeka, iweze kuenda katika pande zote, isiegemee. Kama walichukulia hatua Linturi, wachukulie pia hatua Raila Odinga. Kwa sababu yale ni maneno walitumia na yakaweza kumpeleka katika vyombo vya usalama. Vivyo alivyofanya pale vile katika justice kwa wale walikuwa wamemtumia kuchukua hatua katika Linturi pale vile. Hao waweze kuchukua hatua tena kumshika na kumfungulia mashtaka Raila Odinga. And hiyo itakuwa sawa na Wakenya watajua kwamba kweli justice ipo katika pande zote. And do you think, based on what we as Kenyans know about Honorable Raila Odinga, his characteristic being that he has been one to fight for justice and democracy, do you think we would expect him to stick to his character? And by sticking to his character, I mean surrendering himself to the agencies that are responsible for dealing with such remarks. Nadhani kwa sasa hivi sidhani kama inawezekana kwa sasa hivi aweza kujipeleka pale vile katika vyombo vya usalama yeye mwenyewe. Sidhani kama ni kitu ambacho kitakuwa kinawezekana kwa sasa hivi. Kwa sababu wengi tunamjua, watu wengi wanafahamu Raila Odinga ndio vyema kabisa. Na sidhani kama anaweza kujisalimisha hasa wakati wa uchaguzi unakaribia. Sidhani kama anaweza kujisalimisha pale vile katika vyombo vya usalama. Aweze kusema kwamba nilikosea, kwa hivyo nimekuja mnikamate. Hiyo sidhani kama inaweza fanyika kwa viongozi wetu ambao tunawajua sisi kama wa Kenya, nikiweza kusema hivyo. Kwa sababu hatujaona viongozi ambao wameweza kujitolea pale vile wakaweza kuelekea mahakamani wakasema kwamba nilifanya makosa. Sasa nimekuja mnikamate kwa sababu nilifanya makosa na nimeadmit kwamba vile nimeweza kufanya makosa. Hatujaona viongozi kama hao. Viongozi kama hao nadhani sijui kama ni Afrika peke yake na wapatikani ama ni katika nchi yetu. Kwa sababu ingekuwa ni kiongozi ambaye amejua kwamba amefanya makosa na anaweza kujipeleka pale vile mbele ya mahakama aweze kusema kwamba nilikosea ndio. Lakini nimekuja hapa hivi kwa sababu niliweza kufanya makosa. Mimi kwangu sidhani kama hiyo inawezekana. Yeah, but I think it's because sheria haifanyi kazi kama vile pengine sisi tulikuwa tunafanya tukiwa shule. Sababu tukiwa shuleni, especially tukiwa wadogo, mwalimu alikuwa anatuambia kama umefanya makosa, njoo ujishtaki. Nikikupata itakuwa ni shida. Lakini ukijishtaki ile adhabu yenye utapata haitakuwa kubwa vile. But then I think with the law, once you admit
you're guilty, you are a guilty party, and that once you admit that you have done something, then it is a completely different case. Although we did see the deputy president come out at the time when Senator Linturi made those remarks, and the deputy president apologized to the Kenyans on his behalf. But the Azimio team has been very, very quiet about the same thing. So I don't know what your opinion is about the two teams and how they are handling this issue, but it is one that I would want to hear from you about. So remember to reach out to us on 23595 or send us your feedback on any one of our social media platforms, and we will be glad to receive and review your feedback at the end of the program. Now, our time is far much gone, and we have to make time for the Swahili team that is coming up. Should come up in a short while. That is, I don't know, will you be on set with them? I don't think so. Okay. Well, the Swahili team will be coming up after this short break to review and to have a bit of a discussion, so that is something you do not want to miss out on. Do stay tuned for that, and we will be coming after this short break. Hello and welcome back to the Morning Dew. This is, of course, the Swahili segment that happens every Friday. Now, in the absence of Wairimu Mogo, it falls on me to usher in the Swahili team. They are familiar faces that you know, but just in case it is your first time watching us, I will be giving them the opportunity to introduce themselves. And with that introduction will come me handing over the reins officially to Bwana Joseph Ngeti. So ball is in your court, ladies and gentlemen. Karibu sana mtazamaji katika awamu nyingine asubuhi ya leo. Naamini hapo ulipo upo salama kabisa. Tuweze kuangalia yale ambayo yamejiri haswa kuhusiana na mambo yale ya lifestyle. Asubuhi ya leo tupo na Riziki ama Faith Nzai yupo hapa, lakini pia kama alivyokuambia Kelvin mwenyewe yuko hapa mpaka ile mida ambayo tutakuwa tunakuaga. Mimi naitwa Joseph Ngeti. Karibu sana tushirikiane popote pale ulipo kuangalia mengi yale ambayo yamejiri, yameweza kutokea ndani ya wiki haswa kubwa. Ni kuhusiana na wanawake na mirathi ama mambo ya urithi. Unajua kwamba urithi ni kitu kingine kizuri sana, kwa sababu ukiangalia kumekuwa na visa vingi sana ambavyo vimeweza kujitokeza, sio leo tu lakini pia hapo nyuma. Ukiangalia mwanamke anaenda anapata ujauzito pengine na kiongozi fulani, alafu baadaye tena yanakuja yanageuka ni mambo mengine. Sio jambo la kushtukiza, ama kwa sasa hivi kinaonekana kama ni kitu cha kawaida, kwa sababu tumeshazoea mambo kama hayo kutokea. Kusikia mara utasikia kiongozi fulani anashtumiwa alimpa mwanamke fulani ujauzito, kwa hiyo sasa hivi anakabiliwa na mashtaka ya kufanya nini, ya kulea yule mtoto. Lakini kumbuka nao pia umri unaenda, muda unasonga. Mwisho wa siku tunakuja unasikia kwamba huyu kiongozi amefariki, ama huyu tajiri amefanya nini, amefariki. Kinachokuja kutokea pale sasa ni mgongano wa nani atarithi mali. Pengine huyu kiongozi alikuwa yupo kwenye ndoa, alikuwa na familia yake, lakini ule ulikuwa ni mpango wake wa kando. Lakini hapo nyuma pia rais aliweza kupitisha mswada ambao ulipitishwa. Huu mswada ukizungumzia kuhusiana na ni nani ambaye anafaa kuwa mrithi. Na nadhani kwamba hili liliwekwa sawa kabisa. Akasema kwamba kama atarithi lazima awe akona ile marriage certificate. Na tunaona kwamba hili wote lilipokelewa kwa mawazo tofauti, wengine walichanganua tofauti kwa njia tofauti. Kwa upande wako wewe Kevin, unalizungumziaje swala hili? It's like what you have said. We are living at very interesting times because the institution of marriage no longer seems to be sacred. Kuna wakati ambapo mtu hangeingia katika ndoa bila sababu, without a very, very good reason.
as to why they're getting into that arrangement. And once you got into the arrangement, there was a procedure to be followed before you got out of it. At that time, marriage was sacred. I mean, you got married, you got kids, and then you took up the responsibility of raising these children and holding the family together with your partner. And then if issues did arise, there were ways in which those issues were supposed to be dealt with before they got to a point where, you know, it was finally you give up on your marriage and divorce happens. But then as I was saying, life has changed, things have changed, and even our viewer can attest to that fact. Because now the institution of marriage is no longer sacred. I mean, people are doing it for all sorts of reasons. People are doing it to gain financial stability. People are doing it to advance their selfish agendas. You know, if people are doing it because of materialistic reasons. You know, I may want to be with a girl not because of the value that she adds to my life, but because of her physical appearance. And as it goes, at some point in time, I will get tired, or rather used to her physical appearance, and as such, it will no longer be as appealing to me as it once did, and as such, our union will break. Or, as the case that you're highlighting, people getting into marriages with already married people, because of the financial benefits that will come with this person. The sponsor culture, it is especially predominant in our institutions of higher learning and with our young ladies. But the impact of such is that it often ends up in divorces. Children are left without both parents to bring them up. And there is the psychological impact that that has on those children, and the impact then that these children will have on the society once they grow up and they get to an age where they have to take part in the building of society. Then the way they approach issues in the society will either be positive or negative, and it's not because of something that they know, or rather something that they choose, but rather because of the way they were raised. So it's not, I don't think it is a positive thing for the society as of where we are. Na hata nikiongeza kwa kile Kevin ambacho anasema, unajua ni kama kuna upotovu wa maadili mwingi sana. So like kama kuna vitu ambavyo vinatokea, watu wana take advantage ama wanalichukulia swala hili kwa mzaha. Siku hizi ni kama nataka kupata mtoto, sina kila mtu, lakini na yule ambaye amefanikiwa tayari. Bila kusahau kwamba yule ambaye amefanikiwa kuna vitu ambavyo amevipitia tayari, ndo mpate amefanikiwa, labda akona familia, alisettle kipindi wewe pia bado akiwa kama wewe. So ni kama kuna upotovu wa maadili. So kama sheria kama hii imeweza kuwekwa, nadhani ama nahisi kwamba ni discourage visa kama hivyo ambavyo huwa vinatokea. Kwa sababu unajua mtoto hana hatia. Na hata tukihangaika huku, kama umeleta mtoto na labda na mtu mwenye ambaye tayari ako katika ndoa, tayari ako na familia yake, unatarajia nini? Kwa sababu cases nyingi ambazo zinapatikana ni kwamba it's either atelekeze familia yake, akuhudumie wewe, ama akupatie ujauzito, akuache kando, ujiteseke. Lakini tumeona sasa hivi wale wanaofanya vitendo kama hivyo ni wale ambao hasa viongozi waliopo serikalini. Hasa unaweza kujiuliza ni nani ambaye anamchokoza mwenzake, kama nani yuko kwenye makosa? Kwa sababu huyu kiongozi ameoa na mtu ana familia, lakini leo na kesho tunasikia kwamba amefanya tukio fulani. Lakini unajua viongozi pia kwa hilo viongozi pia wanafaa kulaumiwa, ama wao ndo wanafaa kukuwa na, kwa sababu wao ndo wenye kutunga sheria. Sasa kama mimi natunga sheria halafu mimi ndio ninatoka nje naenda kufanya vitu kama hivyo, haileti picha nzuri. Kwa hivyo viongozi pia hapo wanatufail, kwa sababu hata tukiangalia hivi visa vingi vya wasichana wadogo ambao wengi wao hukuwa ni wale wa shule za vyuo vikuu, hatupati picha nzuri. Yani hata kama nataka kuishi maisha mazuri, wanajua kabisa hawa wasichana wadogo wanataka kuishi maisha mazuri, so wana take advantage. Kwa hivyo viongozi hapo hawafanyi jambo la busara. Yes, but then at the same time sidhani tunafaa kuwekelea
lawama katika institution ya uongozi because it's not necessarily those in leadership. It is not the institution of leadership. It is the character of the person in leadership. Because once you get to a certain level in society, you will attract both, you will attract admiration from both genders. And if you are a person of weak character, then this attraction will lead to you engaging in some activities that you should not be engaging in. So it's not necessarily the leadership. It is the person in that position. Kumaanisha kwamba wale wenye ambao wako katika wadhifa fulani na zile pesa ambazo wana earn, kumaanisha kwamba wanabadilika kwa ndani. Lakini unakubaliana na kitendo ambacho wale wanawake ama wasichana ambao wamepatikana kwenye mambo kama haya ama kama kwenye masuala kama haya kudai kiasi cha shilingi 200,000 kwa sababu tumeona siku hizi kwa mwezi ukifanya tukio kama hilo ama kitendo kama hicho, sasa kwa mwezi kila mtu ana demand anataka apewe 200,000 kwa mahitaji ya malezi ya mtoto. Na wengi wamekuwa wakifanya hivyo. Wanataka kile kiasi cha 200,000, kima cha 200,000 mpaka kuanzia pengine ameanza ujauzito mpaka atakapojifungua na mtoto apate malezi yale kila mwezi anatumiwa 200,000. Well, I for one do not disagree with do not agree with it, and I do not agree with it because of one reason. Yes, I understand there's a child that needs support from its parents and especially from its father. And in the society that we're living in today, this child will need especially financial help in order to be able to achieve certain things. I mean, everything in the society is founded on money. You need money to feed, you need money to clothe yourself, you need money to go to school, you need money to do all sorts of things. But at the same time, what were the intentions of the mother while she was getting into this union with this man, knowing very well that this man was married and would therefore not be able to dedicate himself as a family man to her and her child? So it seems like it was rooted in selfishness. Like this woman intended to have a child with this man solely for the purpose of getting this amount of money every month. Na 200,000 is not little money. Ile si pesa kidogo, ile ni pesa mingi. Ukapata 1,200 kila mwezi, unaishi maisha sambamba. Nimaanisha kwamba kwa sababu ya malezi ya mtoto na see, it's not necessarily because of the upbringing of the child, because I don't think our economy has faltered to the point where your basic needs as a child would amount to 200,000 or more in a day unless you're living extravagantly. Lakini unajua labda kuweka hicho kiwango ni inapatia kwa upande mwingine. Sisemi eti ukipata mtoto na mtu ambaye labda ako katika hatua nzuri ya maisha ndio sasa uitishe 200,000 kila mwezi. Kusema tu leo kweli haiwezekani. Na kama utapata basi hautaipata ile kikamilifu. Mtasukumana tu kuna kule. So sherehe kama hiyo ni labda ile tu kujifariji, kutaka watu wakuwe recognized, of which si vizuri. Ni vizuri kwa upande mwingine kwa sababu yule mtoto hajui ni nini kinaendelea. Na wote ambao wako katika ile tukio, kumbuka ni watu wazima. So mimi nikifanya ile tukio nilikuwa najua matokeo yake ni nini. Huyu ambaye sasa ako katika ile hatua ambaye tunasema siku hizi wanaita ni mbaba. Unajua mbaba anaweza kuwa mtu yote hata wewe, lakini uko na vizuri kimfuko. So kama wewe ni mbaba tuseme hivyo, na unajua kabisa mimi najiongeza ni ufai kujua kwamba najiongeza hapa, lakini nikianza kuhangaisha huku na kule niko na uwezo wa kutoa kitu kwa mtoto. Lakini kusema eti 200,000 kila mwezi then kama inakuwa also Ngeti, before we proceed, we also have to look, I think we have to look at the other side of this coin, because there are those who did this and they got the money that they are demanding, and maybe they did not even have to go to the court. Maybe the person in leadership or the person of influence in the society decided, let us settle this case
amicably, you know, away from the press, away from the courts, away from the publicity. And so the ladies, maybe those are the role models for these other young ladies. But the flip side of that coin is this. And it is a very, very negative one with severe consequences. The case of Sharon and Honorable Obado. And we all know how that case went when Sharon was, her life was cut short, and the life of her child was also cut short. And I believe that she was also headed in that direction if she was not intent on dating the person in leadership. But then again, there is another interesting twist that is coming around. And it has been brought by Lillian and Alfred Mutua and the guy was no, not Juakali, Giuliani, yes. Kama tunaangalia, if the aim of these relationships, of such relationships, is only for the financial aspect of it, what money does Giuliani have that Governor Alfred Mutua does not, for Lillian to leave him for her? So it's not always necessarily about the money. It's not always necessarily about the money. Maybe sometimes it's because of loneliness, or maybe because there is something being offered on this side that is lacking on this side. I mean, I have heard some ladies say that the men in their dating group are very immature, and that is why they opt for the older men, because of the maturity that they provide. I mean, these older men would be in a position to advise her in terms of how to advance her careers. They would be able to advise her in terms of how to invest in businesses and, you know, invest the money that she's getting, and therefore be able to further her life. And they intend to pursue that, other than the immaturity that comes with the men that are in the group, in the age group that she is supposed to be dating in. Swali ni je, wewe unataka yule mtu ambaye ako mature. Wewe mwenyewe uko mature katika hicho kiwango? Kwa sababu yule mwenye ambaye mko age moja na wewe haja mature, juu wewe pia uko hiyo age. So unatafuta kumature badala ya mtafutane mmature pamoja. Hapo kuna mkitaka mmacho pamoja, kuna mmoja atasumbua mwenzake. Lazima upate mtu ambaye tayari anaweza akakwambia hiki ni kibaya, hiki ni kibaya. Lakini yule ambaye mnamachua wote, that means kwamba hata akafanya baya ndio utajikuta umenuna, utajikuta umekasi, kwa sababu akwambia kwamba kuna vitu vingine lazima you have to let them go. Sio kwamba mpaka ukae uvinunie ama ufanye hivi ndio visonge, hapana. Lakini sasa ukipata mtu ambaye tayari mnamachua pamoja, ndio yule ambaye ukinuna naye na anamshia upande mwingine wa pili. Kuna upotovu wa maadili mwingi sana. Kwa sababu ikiendelea hivyo itamaanisha kwamba hata wale vijana ama wanaume wao pia wata-opt kwenda kwa wale wamama wenye ambao tayari washamachua na tayari wana haiba yao katika maisha. Sasa inakuwa sasa kuna ile sasa hii generation ya mbaba na mama haitaisha karibuni. Yeah, but then again, there's the case of Guardian Angel and his wife. Esther Musila. Yes. So does love really recognize age? Is age just a number? Love is blind. Kwamba sasa love is blind, so everything in love is it's just blind. Kumbuka kwamba na nini ufanyika mapenzi ikiisha, kipofu anaanza kuona, unashangaa ala, huyu ndiye nilikuwa napenda. Hapana, unajua kweli mapenzi hayaangazii eti age ama nini. Kama kuna mapenzi kweli, na ndio maana tunaona kwamba hata pia Guardian na Esther wali go ahead, unaona walifuata protocols. Hawakujiendea tu. Tunazungumza yale ambayo tunayazungumza hapa ni yale ya kando. Wewe uko na mbaba wako kando na huyo uko na mama wake kando. Ukitokea kitu chochote pale, nadhani utapata wakulaumu. Nadhani turudi huko kwenye mada kidogo. Na tuangalie, je, sasa kwenye swala la kurithi. Sawa, haya yanatokea, lakini sasa kwenye swala la kurithi, nani anafaa kurithi? Kwa sababu je, huyu mwana haramu naye atastahili kupewa mali ya rithi, ama wataka urithi ni wale wamezaliwa ndani ya ndoa? Kwa sababu tayari kumbuka, kama wameanza kudemand vitu kama hivi, that means kwamba huyu mtu yupo kwenye ndoa, mwanamke yupo kwenye ndoa, na ana familia na watoto, wanafaa kupata mali ama urithi wa baba yao. Sehemu ya fungu lazima watoto pia na warithi. Pia na mama naye lazima afanye nini? Apewe urithi wake. Lakini sasa kuna huyu ambaye amepatikana kwa njia
isiyo ya halali. Na wao nao pia wanataka wafanye nini? Waangaliwe, twende tufanye DNA test. Ikipatikana mtoto ni wako, then ufanye nini? Apate urithi wako. Tumeona mambo yanatokea mpaka unakuta viongozi wengine unaingilia unasema huyu mtoto mimi nitamchukua nifanye nini? Nimlee, kwa sababu pengine familia walikataa kumpa nini? Sehemu ya urithi. Je, hili kwa unalichukulia je, linawezekana kwamba ni lazima kwamba hata kama amezaliwa nje ya ndoa, wewe ambaye ni mhusika lazima umgaramie, ama utagaramia tu wale wenye ndoa, ambaye alikuja nje ya ndoa ni mwanaharamu anaitwa tunaachana na nje? Well, nafikiri mtoto so long as ni wako anafaa kushughulikiwa kutokana na mali yako, kwa sababu yule mtoto hakuwa na choice. The child did not choose to be born to you. You chose to have that child. And as such, for as long as that child is on earth and is not in a position to take care of himself or herself, then that child is your responsibility. Whether you got the child in marriage or out of marriage, that is a responsibility you cannot run away from. And I mean that in referring to both parents, that is the mother and the father, because both parents should be taking part in catering for the needs of this child. So yes, if DNA test imefanywa na ikadhibitishwa kwamba yule mtoto ni wako, then your property, part of it should go into taking care of the needs of this child. Lakini tumeona rais alipitisha ile sheria. Akasema kwamba kama wewe si wa ndoa, sasa wewe mambo yako ni tofauti. Usije kwa sababu anasubiria kwamba huyo mtu akishakufa ndio wanakuja kujitokeza na kuzua taharuki kama hii. Sasa unakuta mwili unasemekana kwamba hauzikwi, kesi ipo kotini mpaka tumalize kesi ndio tuzike mwili. No, then the problem is not with the child who's seeking for his rights. The problem is with the father. If you have a child outside wedlock, then you know that you are on your deathbed, and you, well, not even on you don't necessarily have to be on your deathbed. You should notify your family of any child that is born and is not in the family. Wanafaa kukaa wakijua kuna mtu pahali ana sura kama ya baba yetu. Mimi nitaunga mkono hiyo sheria kwa sababu unajua labda turegesha nyuma kidogo. Hata pia kuna vitu ambavyo vilikuwa vinatokea nyumbani. Mtaniruhusu kidogo niangazie story ile ya Bible kidogo. Abraham na Sarah walikuwa wapati mtoto for so long, and then walipopata mtoto, before wapate mtoto Sarah akapeana kijakazi. Sasa kumbuka alipeana yeye mwenyewe kwa kupenda. Kijakazi akakuja akamgeuka baadaye. So kijakazi baadaye akafanya nini? Akafukuzwa na mtoto wake. Kumaanisha nini? Kwamba wewe msichana ambaye wewe kumbuka hata haujaingizwa kwa familia, haujaambiwa. So 90% ama 95% ya kupata urithi inakuaga low sana. Kwa sababu hata mama mwenye nyumba mwenyewe bado hajaridhia. Manake yule wa Sarah alikuwa yeye mwenyewe ndo amempeana. Unaelewa? So inakuwa sana italeta mvutano kwa kiasi kikubwa. By the time ukuja umepata ule urithi, utakuwa umeumia. Yeah, but I don't think we can use the Bible in this case because because for one, the Bible prohibits sex. I mean relationships outside of marriage. You know, carnal relationships out of marriage. Ni kuhusiana kwamba Abraham tayari umri wake ulikuwa umeshaenda, alikuwa mzee. Ilibidi atumie mfanyikazi wa nyumbani. Na ni Sarah alimpeana. Ni Sarah alisema bwana mimi sasa kama mambo hayaendi, chukua huyu mfanyikazi alafu mtoto zali. Alafu Mungu akaingilia kati, Sarah akapata mtoto, Sarah akaanza kuona yule mtoto mwingine hafai. Ni kwa sababu kijakazi ndo alianza kurusha maneno ya dharau. So unaona, kumaanisha hata tukija sasa katika hali ya sasa. Wewe kwa mfano uko na mke wako yule tunayemjua, uko naye nyumbani. And then kuna mwingine kando. Unaona mara nyingi sana huyu wa kando huleta madharau huku kwa huyu mama mwenye nyumba. Unaelewa? So inakuwa ngumu sana ikifika ni wakati wa urithi. Huyu atakaye angaziwa sana ni ule wa nyumbani, si wewe wa kando. Mimi nafikiria kidogo tu Joseph. Mimi mawazo yangu ni haya.
Maneno ya marriage yalikuwa rahisi sana enzi za babu zetu. Pale ambapo ulikuwa unapata mke wa kwanza, mke wa kwanza anaenda na kutafutia mke wa pili, mke wa pili na wa kwanza anaenda na kutafutia mke wa tatu. Kwa hivyo hakuna zile possibility ya kuwa na mtoto nje ya ndoa kwa sababu una wake watatu kwa nyumba, kwa boma tayari. Sawa, naona tukomie hapo tuzidi kusonga mbele na masuala mengine. Tukiachana na hilo, tumeona kwamba watu wanatumia sana mitandao ya kijamii na wengine maisha yao wameyaweka kwenye mikono ya mitandao ya kijamii. Sasa hivi hata kama umetoka nyumbani unapanda gari, tunaona kwamba lazima utaonyeshe kwamba unapanda gari. Ukiwa unaenda kula huko jikoni unapika, lazima utaonyeshe kwamba unafanya nini? Unapika. Sasa kumekuwa na maswali mengi sana ambayo yameweza kujitokeza kwa hawa ma celebrity ambao wanafanya vitendo kama hivi. Kwa sababu tunajua kwa namna moja ama nyingine linaweza likaleta picha tofauti. Sio wote ambao kila kitu utakifanya watakifurahia, lakini kuna wengine watakuwa na ile kiulizo. Kwa nini hivi? Wakati mwingine unaweza kuwa umepata na tatizo ambalo linahitaji umakini zaidi. Lakini pia tukaliona umeli kila kitu umekiweka hadharani ama umekiweka wazi kabisa. Nini ambacho kinastahili kufanya? Je, unadhani kwamba ni sahihi watu kufanya kitu kama hiki? Kuna ile positive impact ambayo social media iko nayo kwa maisha yetu. And especially with the growing of what we call fan bases. And these fan bases, depending on the numbers that you have, if how big your following is, you can start making money off your social media. And I think that is what a lot of celebrities are focusing on, the financial aspect, or rather how to monetize their social media. And then the negative impact that this has is we all want to live lavishly. And so when we see how the celebrities are living, and then we come to know that social media plays a role in promoting that lifestyle, you know, giving them the lifestyle, be it lavish hotels, be it cars or good clothes to wear, all of that. Now, we tend to emulate them. Tunaanza kufanya Kenya wanafanya. Now, the problem with this is, once certain content becomes saturated in the market, it loses its flavor. And I believe that is why most celebrities have now ventured into coupling and marriages that do not last for long. Ni mimi kwa upande wangu, unajua kama tuseme wewe uko na familia, uko wewe mlioana mkiwa wawili, baada ya muda mkaongeza mtoto, baada ya muda mnaenda mkiongezeka. Ni the same tu na social media. Ukiwa mtu wa kujulikana, unakuwa na familia ambayo inakuwa, so familia yako unataka ijue wewe unafanya nini, unataka ijue mafanikio yako ni yapi. So 90% ya kile chenye wewe unafanya unakiweka kwa watu, na sana sana kama Kevin ambavyo amesema, ni imetokea sasa social media inatumika kama biashara. So kwa kila kitu ambacho mimi nakifanya na nakiweka pale nje, nataka pia kiniletee kitu. So ndio maana unaona hawa watu ambao wanajulikana hawa ma celebrity, watu maarufu watafanya kila jambo. Hata nataka kupika hivi, lazima hi guys, I'm showing you I'm cooking this. Unajua ni kwa sababu ya ile nataka ile side nyingine ya kwangu mimi inipatie ile inaitwaje profit kwangu. Lakini sasa shida ni kwamba itafikia mahali kuna vitu serious, kama ulivyosema, kuna vitu serious ambao sasa sisi tunaviona huku kwetu ni serious, alafu unatuonyesha. Lakini wao labda wanafanya hivyo kwa sababu ya pia manufaa yao wenyewe. Kuna hivi karibuni ni Saizeti, Mungu amsaidie hapo alipo na mpe uponyaji wa haraka, lakini tukiangalia yupo hospitali amelazwa kama vile ripoti vyombo vya habari. Lakini sasa unakuta kwamba paka anaanguka chini pale, tunaona kabisa kuna mtu anafanya nini, ana shoot
kwenye kile kipengele pale kwa pia anaumwa kipindi kile kwa mjamzito. Ni kama vile ilikuwa ni kama vile movie inafanya nini, inashoot tena unaambia kabisa ipo hivi, iko YouTube sasa hivi tunaendelea kufuatilia. Unadhani kwamba ni kitu sahihi kwamba pia unapoumwa uendelee kujishoot kule? Unajua kuna vitu vingine anaweza nikasema huwa ni personal vya kifamilia. Kweli tunajua kwamba ni mgonjwa, lakini sasa familia hawezi kutuambia moja kwa moja anaumwa, lakini unapoweka video kama zile huwa zinalizua pia taharuki zaidi. Unadhani kwamba hili ni sahihi? Well, personally mimi mwenyewe sikubaliani nayo. I believe that if someone is in need, then you should help that person without necessarily focusing on the kickback that you will get from helping that person. But unfortunately, where we are as a society today, it is a point where we even take selfies and record videos of us helping those who are less fortunate within the society. I mean, mpaka mapasta wanafanya. Ni kitu mpaka mapasta wanafanya. Pasta akitaka kwenda kusaidia watoto walio katika children's home, he has to make sure that he has cameras with him. And it's not for accountability to his church members who maybe contributed the clothes and the foodstuffs, but rather for him to post on social media and show people how much he or she can help either or is helping the society. So it's not something that is good, and it eats away at our humanity. Because if I see Riziki in a problem, my first thought should be to help her get out of that problem. Not, ooh, my social media followers will enjoy this, so get out my camera, let me record myself helping her. It eats away at the very core of humanity. La hivi karibuni pia hapa nchini jirani Tanzania, Profesa Jetu najua ni mgonjwa, lakini kilichotokea ni kwamba alikuwa katika chumba mahututi cha watu mahututi. Alikuwa ICU. Lakini watu walikuwa bado hawajapata ile fursa ya kuingia pale kwenda kufanya nini, kumuona, kwa sababu bado yuko katika uangalizi wa madaktari na nini. Lakini video imevuja ipo mitandaoni kimuonesha yupo wapi, ICU. Paka imebidi serikali na uongozi wa hospitali ingilie kati na mtafuta aliyefanya kitendo hicho, kuvujisha ile video. Sababu najua palipo na wanafamilia wake na madaktari tu. Lakini hawakusema mpaka sasa hivi hakuna mtu anajua anaugua kitu gani. Ile limekuwa ni swala fiche. Lakini mpaka video ile imevuja ndio watu wameweza kuona yuko ICU bado anaendelea kupata matibabu, lakini familia hawakutaka kitu kama kile. Lakini tayari kimefika mitandaoni. Na tumeona kwamba uongozi wa hospitali na serikali imewajibika kumtafuta ambaye amefanya nini, alifanya kitendo kama kile ili iweze kufanya kumchukulia hatua stahiki. Lakini hiki kwetu ni tofauti. Unaona kwamba mtu yuko hospitali na anaumwa, sio kwamba eti anaumwa kweli, lakini kuna kuja mpaka ile video inaweza ikazota. Kuna watu pengine wakiona vile wanaweza wale watu ambao wanakupenda sana wanakufuatilia, anakuona pengine pale umeanguka, unaweza kumsababishia pia matatizo naye. Wengine wana pressure, anashtuka. Sasa kwa nini imekuwa kitu kama hiyo? Kwa hiyo tunaona kwamba ni swala ambalo linatokea, lakini sema huko kwetu ni kama wamelikubali, na kwa sababu tunapenda sana mitandao, watu wanasema acha tuwaeke. Nitalieka hilo swala katika maamuzi ya watu. Mimi ndio ambao naamua ni nini nataka watu waone. Sasa kama wao wenyewe mwenye kupitia jambo fulani anataka kionekane, hata tukafanya nini, yeye mwenyewe tayari ameamua. Kwa hivyo maamuzi ya mtu yana play role, na ndio maana hata hiyo familia ya Profesa J haijataka, si ridhaa yao. Ikiwa ni ridhaa yao tungekuwa tunaona kila siku, maybe watu wakienda kumwangalia tunaonyeshwa. Lakini sasa hivi tuseme mimi ni mtu maarufu nataka kwenda kumwangalia, nitasema tu naenda kumwangalia, lakini ikifika pale sita expose the other part kwa sababu familia pia haijaridhia. So inacheza sana na maamuzi ya watu. Tuseme sana watu wengi maarufu sasa hivi wanataka maisha yao yote yajulikane, like ndio ikuwe real, ikuwe na uhalisia. Ni lazima ni inform watu wangu kila kitu. Lakini bado ukituambia kwamba naonyesha kiasi hiki, lakini kuna wakati unafika siwezi kuonyesha kitu hiki. Kwa hivyo ni maamuzi ya mtu sana
yanapelekea tunaona vitu kama hivi. Okay, mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, alafu tutarejea kuja kusema na wewe zaidi kile ambacho bado tunaendelea kukidadavua hapa. Mimi naitwa Joseph Ngeti, lakini pia tupo na Faith Riziki pamoja na Kelvin Mungai. You are watching DAESAK TV, the Cradle of Goodness. Did you know that there is a natural site on Earth where carbonate mineral left by spring waters made beautiful thermal springs? Pamukkale is a natural site in Denizli province in southwestern Turkey. The name Pamukkale means cotton castle in Turkish, and it came to be when the ancient Greek city of Hierapolis was built on top of Travertine Formation. The formation, which was 2,700 meters long and 600 meters wide, has thermal springs made of snow-white limestone that was shaped long time ago. Ripping slowly down the mountainside, mineral-rich waters collect in and cascade down the mineral terraces into pools below. Legends has it that the formation are solidified cotton that giant left out to dry. Stay in the know with DAESAK TV. There are machines that quietly slip into our dreams. We think about them either consciously or unconsciously. We see them out of the corner of our eyes. Symbols of status the world over. They are the objects of our desire. Cars. We all want to own them for one reason or the other. Here on Accelerate, we give you as many details as you could possibly need to make an informed decision on the cars available to you. We look at the seemingly ugly, the drop-dead gorgeous buju, the brand new, the striking classics, and so much more. Join Kelvin Mungai on Accelerate every Saturday from 6 p.m. to 7 p.m. only on DAESAK TV, the Cradle of Goodness. Rudi tena kuja kuhitimisha awamu hii ambapo mwelekezi wangu hapa ameniambia kwamba tuna muda mchache, lakini kwa haraka Faith pamoja na
na Kelvin, tujaribu kuliangalia swala hili katika upande wa pili ili la watu maarufu. Tumezungumzia kwamba wanaweka maisha yao zaidi mtandaoni mpaka mtu anakuwa mgonjwa. Sasa hivi kuna wale ambao wakiachana pia lazima dunia ijue, ama lazima ulimwengu ufahamu kwamba hili na hili limefanya nini, limetokea. Wanatupiana choche za matusi pale mitandaoni, wanaanika mambo yao, kwa nini waliachana, sababu nyingi ambazo wanazitoa pale. Lakini kumbuka, si wao tu ambao wanajiona. Wao unapokuwa mtu maarufu tayari wewe umeshakuwa kioo cha jamii. Kuna watu ambao wanatazamia kwamba yule ni role model wangu. Na expect kwamba manatarajia kwamba yupo hivi na mimi pia nifanye nini, nipate kumuiga. Pengine yule mtu anafanya nini, anani influence zaidi, ama ana ushawishi mzuri. Pengine yule mtu ambaye anakutegemea anasema kwamba nimeona mtu fulani amefanya, lakini leo hii anakuona unarushia na cheche za matusi pamoja na mtu wako pale, mnatukanana kwenye mitandao. Hawaogopi siku hizo, unatuanikia tu pale. Je, wewe unadhani kwamba hili ni sawa? Lile si swala ambalo linafaa kuwa in the public eye. You know, in everyone's life there is that aspect of your life that should be personal, and as such should be kept away from the eyes and the knowledge of everyone else. But we see people going to the extent of notifying us when they are in both good and bad terms. I believe that social media should be used to showcase the good. You know, we're living at a time when mental health is seriously deteriorating amongst young people especially. And so we need to have something to look up to. And so the positive aspect of life should be shown, but the negative should be sort of somehow filtered out, because it has an impact, like you said. If, for instance, if you are a celebrity and I adore you, then your actions and what transpires in your life will have an impact on my emotional and mental state. So you have the responsibility, and I think celebrities need to realize this. You have the responsibility to uphold the mental and emotional state of your followers. You know, it's something that comes with the territory. You don't just be careless in what you post. Be very wise and very selective in the kind of content you put out there, knowing that your followers will be able to see it. For instance, if someone was rooting for the relationship between Frankie Just Jimit and Corazon Kwamboka, alafu waone wameachana, what kind of message does that send to someone who thought love is real because of those two? They are making it because when things were good in their marriage, we saw them going to the gym together. We saw them participating in leisure activities together. And then all of a sudden love is ended and the marriage is cracked. So why would someone who idolized the two believe in love? And how will that kind of mentality affect the way they relate with their partners in the near future or distant future maybe? I don't know. Na mimi nitamalizia kwa kusema nitaunga mkono kwanza kile Kelvin amesema. Ni kuangalia tu kile ambacho unakiweka katika mitandao ya kijamii. Kuna wale watu ambao mimi nataka kushika mafulani, alafu all of a sudden na mimi nataka kuwa na mahusiano kama ya fulani na fulani, alafu all of a sudden ndio tu kuachana kupo, kwa sababu maisha sasa hivi yanaenda kibadilika na labda hatutaridhiana kwa mambo, kwa moja ya mambo ama mengine. Sasa ikifikia hatua ya kwamba kama ni kuachana, mbona watu wasiachane kwa amani na kila mmoja afate maisha yake? Kwa mfano tukiangalia tu mfano wa Corazon Kwamboka na Franka, ndio waliachana, lakini kufikia sasa tunafahamu nini? Hakuna. Waliachana wakawaambia kweli hatuko katika mahusiano sasa hivi, lakini hawajatoa sababu za kwa nini waliachana, sasa hivi tunaendelea hivi. Lakini inatokea kwamba pia tuangalie katika hii aspect. Mtu anataka awe anazungumzwa sana katika mtandao ya kijamii. Mimi nataka niwe naangaliwa sana kwa sababu ya manufaa yangu. Anaenda sasa anakuwa sasa kila uchao, huyu alinifanya hivi ndio maana tukachana, huyu alinifanya hivi ndio maana tukachana. Haipendezi, kwa kweli haipendezi. Lakini pia labda wao kwa upande wao wanahisi kwamba
ni njia ya kujitengenezea pesa, kwa sababu kila mmoja sasa hivi anatafuta ku maintain ile position ambayo. Mtazamaji, kutokana na muda tunahitimisha hapo kwa siku ya leo. Mimi naitwa Joseph Ngeti, endelea kuitazama DAESAK TV. Kumbuka nilikuwa na Kelvin Mungai ambaye alikuwa hapa kuanzia ile mida ya saa 12 alfajiri, pamoja naye Faith Nzai katika awamu hii. Endelea kuitegea DAESAK TV.